of the alcohol. What we mean by the what is the meaning of alcohol? The alcohol which we talk about it today is called ethanol, which is a drink. Alcohol, which is a drink, is ethanol. So when I said alcohol, I mean ethanol. It is a sedative. It is primarily used for recreational, but it is not used in medicine in Iraq and all of the Muslim countries. The second largest used psychoactive drug in the world. The first one is the caffeine. caffeine موجود بالشاي أيضا في بعض الأدوية اللي موجودة بها كافيين مثل الباراسيتامول موجود كافيين، لكن موجود بالشاي يجي وراء بالمرتبة الثانية psychoactive is the alcohol, ethanol. This is the chemical structure of the ethanol, which is composed from CH3, CH2OH. About the pharmacokinetic of the alcohol, the absorption of the alcohol is both soluble in fat and water. So it will be quickly absorbed from the GIT. This means alcohol is absorbed through the gastrointestinal tract and through the blood-brain barrier. It may be, or it can pass to the brain, and also it can pass to the placenta. About 20% of alcohol is absorbed through the stomach. ولذلك we see those which are drink after about 10 minutes to a quarter of an hour, the recreational feeling will be happening. And the other 80% through the upper GIT. The distribution of the alcohol is easily cross the blood-brain barrier because it's lipid soluble, and also it is a quick lipid soluble. It is quick pass through the blood-brain barrier. ولهذا يعني شوف الفعالية مالته تطلع وراء شرب كمية لا بأس بها قليلة، يعني مثلا أو لا بأس بها وراء 10 دقائق إلى ربع ساعة تبين الفعاليات أو التأثيرات الجانبية. نقول تأثيرات يعني the effect of the alcohol، يعني the effect, the benefit and the side effect of alcohol after about 10 minutes to a quarter of an hour. يعني حوالي 10 إلى ربع ساعة راح أشوف البيشنت أو البيرسون who drink the alcohol will appear or experience the alcohol effects. Can even cross the placenta, so alcohol may be contraindicated in pregnant women because it may lead to alcohol fetal syndrome, which is occur in about 30 to 50% of all alcoholic mothers. About 95% of alcohol is digested or metabolized by the enzyme, which are called alcohol dehydrogenase enzyme in the liver. And if this enzyme is not present in the liver, so the alcohol is stored without metabolism, means there may be toxicity with alcohol. But the alcohol dehydrogenase enzyme will change the ethanol or alcohol to acetaldehyde. And the acetaldehyde is very toxic to the liver. So there will be another enzyme which are changed the acetaldehyde to the water and CO2, which are called acetaldehyde metabolized enzyme. هسه راح نجي بالمخطط نشوفها ايش قد او تشوفونها كلش واضحه. About 85% of alcohol is metabolized in the liver and 50% in the stomach. Means the alcohol dehydrogenase enzyme also present in the mucosal cells of the stomach. A full stomach can metabolize more. يعني if the stomach is filled with alcohol, it will be metabolized more alcohol, but it is not
more than 50%. Alcohol is exposed to first part metabolism, can be passed quickly. 50% is excreted through the lungs. ولذلك احنا اذا نريد نعرف هذا الشخص شلون يعني عنده شارب او ما شارب، نقول له انفخ ونشتم الرائحه مال الكحول in his breathing. What are the difference of the metabolism of alcohol between men and women, between females and males? Since men have naturally less fat than women and bigger blood vessels, men have a lower blood alcohol concentration. So, a woman have 50% less enzyme. When I call less enzyme means alcohol dehydrogenase enzymes. 50% less enzyme than the men. Thus, the metabolism rate is slower in women. ولهذا المرأة من تشرب كمية قليلة من الكحول راح نشوفها تظهر عليها علامات السكر بسرعة وبكمية قليلة. ليش؟ لأن الإنزيم اللي يكسرون الإيثانول أو الكحول to acetaldehyde عند الليبر or in the mucosa of the stomach will be less than the men. The alcohol also is zero-order kinetic. The alcohol is also zero-order kinetic, ولهذا السبب it will be its effects is very quick. This is the pathway of the metabolism of alcohol. Look for the ethanol plus NAD ion will be changed to NADH2 and acetaldehyde. احنا اللي يهمنا ethanol changed to acetaldehyde by the mean of the alcohol dehydrogenase enzyme. الانزيم الكوفاكتور بيحول الايثانول to acetaldehyde is the alcohol dehydrogenase enzyme. الاسيتالديهايد يعتبر very toxic material to the liver. هو اللي يطلع لنا التاثيرات الجانبيه يعني liver cirrhosis, accumulation of the fat in the liver, بعدين liver cirrhosis, or maybe lead to carcinoma of the liver. So we must be get away or get to break down the acetaldehyde by the other enzyme which are called aldehyde dehydrogenase enzyme, which are changed the acetaldehyde to acetic acid and then to water and CO2 by aldehyde hydrogen. The end results which are changed acetaldehyde by the mean of aldehyde dehydrogenase enzyme is the water and CO2. فشوف يعني البيشنت اللي يشرب مثلا على سبيل المثال those who are drink a beer, it will have frequent urination because of the metabolism of the alcohol to water. It will produce from its metabolism a lot of water and also CO2. We have another metabolism of the alcohol by the way of the ATP, which are changed the ATP to AMP. Okay, we have some drugs, for example, disulfiram. Disulfiram is a drug which are present in pharmacies. بالعراق أنا ما شايف الدايسلفران، لكن أكو دراج تشبه الدايسلفران هو مثلا المترونيدازول الفلاجيل. This will inhibit the adenyl dehydrogenase enzyme. راح يسوي inhibition to this enzyme. معناها it will lead to accumulation of more quantities of acetaldehyde. وإحنا قلنا الأسيتالديهايد is very toxic to the liver and it will lead to production of the side effect of the alcohol. البيشنت اللي ياخذ دايسلفرام قبل الشرب مثلا على سبيل المثال نص ساعه او ربع ساعه ويبدي يشرب راح يصير عنده the sign and symptoms of disulfiram-like reaction. The disulfiram-like reaction involve headache, severe headache, severe thrombing headache, dizziness, hypotension, shock, and may lead to death. ولهذا طبعا محاذير واحد يكتب هذا العلاج unless by the very expert
physician to addict patients. دول اللي مدمنين على الكحول مو اي واحد يكتب لهم الدايس الفران، او مو واحد يقول له اخذ الفلاجيل حتى تطلع الاعراض مال الاسيتالدهايد عليه ويتركه او يظل يكرهه، لانه قد يسبب له الوفاه. The step 2 of the metabolism is a rate limiting step. The blood alcohol concentration is measured by the gram of alcohol per liter. انتم مثلا من تقعدون بالطوارئ يدزوا لكم ذول النبات، مثلا يجيبوا لكم فتحات السياره وصار يعني يشتكون، واحد يشتكي على الثاني، فبنصير شكوى راح يدزون من الطوارئ. طيب الطوارئ سؤالين نساله القاضي. السؤال الاول: is the patient is a drink or not alcohol? 2. what are the measurement of BAC in the blood؟ يعني blood alcohol concentration blood ايش قد؟ طبعا your responsibility only write is the patient is a drink or not، يعني انت فقط تكتب المريض يعني كان محتسيا الخمره، ما لك علاقه انه تدزه او تقول لهم نسبه الدم مالته هالقد، يعني المختبرات اللي تقوم بقياس الكحول بالبلاد ما موجوده بالمحافظات، موجوده بس بالمختبر الكيميائي اللي هو الوحيد في العراق، ولاغراض سريه ولاغراض قانونيه وامنيه. هذا المختبر هو الوحيد اللي يعطي القياس مع نسبه، يعني تدري وراء تعويضات او وراء سجون الى اخره، عقوبات معينه. هاي بالنسبه للعراق. فانت بالطوارئ من يطلبون منك سؤالين: هل انه محتسي الخمر من عدمه؟ فانت تقول له مثلا انفخ، امشي على خط مستقيم، غمض عيونك وامشي لقدام، او غمض عيونك وارجع لورا وشوف الخربطه، يعني اذا بدا يخربط ولازم يساله انت خاف مثلا يعني عنده سكر، وجزء هو عنده سكر وتعب باله سكران، او جزء عنده صرع وتعب باله سكران، او عنده سيكولوجيكال. بالحقيقه احنا هسه بالعراق مو بس فقط الكحول، وانما دراج اديكت، والبيشنت اللي يجون هذول يعني ماطين دراجز. also we have other addiction to حشيشه، ماريجوانا، كريستال and others. بس اللي يهمنا من المحاضره هو الكحول. اوكي، حاجه بس 125 واحد حاضرين. شباب اذا هاي المحاضره انتم يعني تقومون بها بلا زحمه عليكم، يعني تحاولون تغيرونها بالجدول لان جدا مهمه، ودائما اسئله وقلنا لكم احنا ذيك يعني السنه يعني ان شاء الله اسئلتكم وزاريه على كل، فاحنا ما مسؤولين عنكم اذا مثلا وقعتوا لا سمح الله بالفارما. فهاي اذا يعني انتم عددكم انا اللي عرفت من التسجيل اكثر من 250 طالب، هسه حاضرين فقط عندي 125، شويه زحمه. على كل صحيح المحاضره راح تسجل، لكنه انا نهايه المحاضره او يجوز راسا انا قلت كل واحد يجاوبني واسوي لكم كويس. على كل بالولايات المتحده الامريكيه بنيويورك ولايه نيويورك لقوا الليمت مال البي اي سي قانونا هو 0.8 جرام، سوري 0.8 جرام بير دي ال of alcohol is allowed، يعني يسمح له انه يسوق سياره اذا نسبه الالكول بالدم 0.08. اوكي، بالعراق ما اعرف النسبه ايش قد. يعني بالعراق واصل بالناحيه القانونيه، يعني معناه هو مو ممنوع انه there will be no illegal drinking of alcohol، لكن هو اذا صار يسوي حادث، حادث سياره، شجار الى اخره، فيشوفون الليمت مالها. بعد ما اعرف الليمت ايش قد اللي يحكمون عليه بالمحاكم والقضاء العراقي، ما اعرف ايش قد الليمت. بس بالولايات المتحده الامريكيه 8.08 جرام بير دي ال is the limit. اذا صار 0.9 يعني هذا مطبق عليه القانون، يعتبر illegal. More than that, not legally in USA. In Iraq, I don't know. The weight is a big determiner in the concentration of alcohol. يعني مثلا الواحد اذا واحد ضعيف تشوفه بسرعه، يعني
تطلع عليه الافكتس اوف الكحول، يعني ورا ربع ساعه اشوفها يعني يصير ايوفوريك recreational feeling of alcohol is begun. لكنه اذا واحد من يعني overweight or obese يعني يراد افد بالساعه الا يسبب ميتابوليزم، يعني الا يبدي يعني التاثير of alcohol in his body. Acamprosate is other drugs. هذا other drugs سميه acamprosate which is glutamate. This acamprosate act on glutamate receptors. This will prevent the addict person. The addict person. يعني هذا يمنعنا او يسمح يخلينا ذول المدمنين. We have two types of drink in the world بالعالم. either social الاجتماعي، وانا وضحت لزملائكم بالمحاضره السابقه. والادكت. بالنسبه للادكت هذول يعني هو يوميا يشرب من الصبح الى حد نهايه الليل. زين؟ ف acamprosate is very pleasure drugs. من نعطيه راح يخليه يعني التعطش او التشوق للالكحول is little. فشوف يظل شوي شوي بيكره الكحول. It is anti-craving drug to ethanol to alcohol. فراح تقل عنده the time of spending drinking alcohol وشوية شوية يعني gradually within a year maybe stop alcohol drinking. Glutamate antagonist to alcohol. It is a glutamate antagonist to alcohol. يا هو الكامبروسيت. سألكم سؤال بالمحاضرات الحضورية، قلت لكم شنو معنى الجابا receptors which is a neuroreceptor which are present in the brain, and this neuroreceptors is causing the euphoria, prevent anxiety, prevent depression if this neuroreceptors is increase in the brain or it will be active in the brain. فإيثانول for example is a GABA agonist. فهو يشبه الجابا agonist. It is bind to subunit of GABA A4. الجابا we have many units. فعندنا واحدة من السبيونت of the GABA نسميها GABA A4. هو gamma aminobutyric acid A receptors. فهو the ethanol will be bind to this group or this subunit will lead to euphoria, الانتعاش، النشوة إلى آخره. Low doses of alcohol can reduce, decrease the panic and anxiety. Other pharmacodynamic effect of alcohol. يعني بالpharmacodynamic. The chronic uses of alcohol change the messenger RNA of a neuron. وانا شرحت لكم اسالوا زملائكم اللي كانوا يعني كلش منتبهين للمحاضره، حول اكو فد اشاعه ظهرت على انه هذول الدرينك اوف الكحول والريليشن between the corona. There will be no relationship between the drinking of alcohol and corona. يعني عبالهم يعني من يصير change في mRNA there will be prevention of infection of no. This is a change in the messenger RNA of the neuron. Okay. As a result, ACH, acetylcholine, adrenaline, opioid, and serotonin system are affected because there will be change in the messenger of the neuron. Alcohol abuse, the alcohol abuse or alcohol misuse potentiated may be due to an increase in dopamine. Sometimes, or some theories, or some schools, they say that the alcohol abuse, so استعمال alcohol, due to an increase in dopamine. Maybe, okay, maybe due to an increase in dopamine. The pharmacological effect of alcohol, it will be an effect on all part of the body. Alcohol affect many different functions of the brain. Alertness, الانتباه راح يضعف. Motor function,
شوفوا يضربوا الاشاره مال المرور ويطلع اذا كان يعني النسبه مالته اكثر من 0.09 هاي وين؟ in Europe and USA. البلاد الكول concentration اذا more than 0.09 يعني ما عنده مانع. شوفوا الاشاره مثلا مفتوحه حمراء مو وسطى يضربها يطلع. موجوده عندكم بالكتاب مالكم اللي اسمه كلينيكال فارماكولوجي واللي بالطبعه اللي اعتقد 98 او يسمونه لورنس. كان لورنس كلينيكال فارماكولوجي باي لورنس. اوكي مرسوم في شيء الصور كاريكاتيريه حول دي pharmacological effects of alcohol on the body. فشوفوا الموتور فانكشن مالته يصير بها impairment and intellectual abilities are also decreased. على سبيل المثال واحد من الاختبار تقدر تختبر اذا يجيبوا لك واحد بالطوارئ ويقول له يا مثلا هذا تطلب الشرطه منك لانه مخمور من عدمه، انت مثلا تقدر تقول له تعرف انجليزي؟ اذا قال لك مثلا اعرف، قل له رد لي عدد لي من ال 76 ولجواد، مو تقول له من ال 70 ولجواد، رد لي مثلا من 76 من يجي ورا 76 مثلا 76 بس بالانجلش، واذا ما يعرف انجليزي قل له بالعربي. خلينا مثلا يقول لك 76 عفوا 76 75 74 وهكذا يعني. وشوف التوازن مالته مو يخطأ له باثنين ثلاثه وتراسل محتس بخبره. يعني واحد من الاختبارات على كل. The alcohol may be combined with other sedatives. وتدري هنا بالعراق هنا مشهوره الكبسله، وما يقتنع فقط ياخذ له مثل بيك او بيكين الكول، وهي لازم ياخذ وياه ارتينز بنسكسول او ياخذ وياه بنزودازيبين بالفاليوم and this increase the sedative effect of alcohol. وتشوفها مثلا دولة يصعدون بتريلة ويسوون حوادث بسبب يعني هاي الخبطة المزعجة بين الكحول يعني والدراكس اللي يخليها توالسانة او يبلعها الى اخره. الكحول dilate the blood vessels, so it is a vasodilator, mainly a peripheral vasodilator, thus releasing more body heat. ولهذا يشوفون دولة اللي يشربون بالشتاء مثلا يعني يدفون especially those drinks those especially those drinks with high calories. يعني بعض المشروبات اللي بيها سعرات حراريه كبرى especially مثلا على سبيل المثال ويسكي يجي ورا مثلا يعني مشروبات الشيري اللي يستعملونها بعض اطباء القلب في اوروبا for dilating of the coronary blood vessels. بالعراق الحقيقه نادرا يحطونه. وايضا تجي وراء بعدين دي ارك العرق والى اخره، بعدين الشامبان and then the beers. هذه تعطي حراره او سعرات حراريه. فشوفهم يعني يدفون من يشربون الكحول because it will give calories to the body. Large doses of alcohol is increase the risk of heart failure. Large doses, not small doses. Large doses of alcohol may be increase the risk of heart failure, especially acute heart failure. كتبوها يمكن شباب؟ كتبتوها؟ يلا. Large doses of alcohol، شوف أنا مرحها بالخط الواضح. Lead to increase the risk of acute heart failure. Small doses decrease the risk of coronary heart disease. ولذلك في بعض الدول الأوروبية يعني يقول لك small amount of alcohol is improve the because it's a arteriodilator and venodilator. على كل. alcohol is diuretic، ولهذا يشربوا تشوفهم يعني كل ساعة ويطلع for urination. The psychological effects of alcohol. Low amount of alcohol have a minimal change in the behavior. The amount of 0.04 blood alcohol concentration, there will be minimal change in the behavior. يعني مثلا نشوفه تو بدا هو يعني ما شارب، وشوفه أول ما بدا
وصل النسبة مالته 0.4 بدأ يبتسم، بدأت تشينج بالبيهيفير، بينما هو بالأساس لا يضحك ولا يحكي بطبيعته. من يصير نسبة من 0.4 to 1 there will be an increase by 4 more likely to get into the accident. يعني مثلا على سبيل المثال يعني يجوز يفلت منه الغلاص من يشيله، او اللي يخليه بحلقه يفلت منه يسوي حادث، يعني 4 مرات في الحوادث يسويها. مثلا نفترض لو هو مثلا تو يتعلم سياقه وحسبنا له بهذا الشهر سوى حادثه وحده، اذا شربه ونوصل ونقيس الكميه مالته وصلت بالدم 0.8 ونقول له تفضل اخذ سويتش واطلع يسوي لنا 4 حوادث. هذا كمثال يعني بدي اقربه لكم. شنو معناها الحوادث يسوي 4 مرات؟ يعني في multiple by 4 عندما تصل النسبه من 4 الى 1 blood concentration of alcohol، هاي معناها الشكل. على كل النسبه من 12 الى 18 this likelihood increase to 50%، يعني الحوادث او المشاكل تتحول ل about multiply by 25 من 0.24 to 28 may go to stupor، راح تشوفه يعني مخنطل. من 30 to 34 to 33 maybe lead to coma، يفقد وعيه. إذا 39 and more will lead to death، موت بعد سمم. 50% of all highway crimes، يعني or 50% of car accidents or highway crimes are alcohol related. all these accidents اللي بالحوادث او بالطرق الخارجيه اللي محسوبه 50% هي because of the accident due to alcohol or انراك alcohol with other drugs، سواء كانت الحبوب او المخدرات الاخرى اللي يستعملونها. The health effect of alcohol. Alcohol is highly caloric، إنه يعطي سعرات حرارية but has little nutritional value. فشوفوا هذول المدمنين على الخمر أضعاف، يقل عنده امتصاص البي 12 الفيتامينز ان جنرال والايرون. شوفوا اصفر دول المدمنين على كل فيتامين عند تريس اليمنتس ديفيسيت راح يصير عنده ليفر اند ستوماك كانسر، سبيشال الليفر بالمستقبل يصير هو ليفر سيروسيس، بعدين will be changed to hepatic carcinoma، ومعظم اللي يتوفون هو due to hepatic carcinoma first secondary by the gastric carcinoma. How the tolerance occurs due to alcohol? We have metabolic tolerance and behavioral tolerance, and also psychological and geological tolerance. The metabolic tolerance of alcohol, an increase of alcohol digestive enzyme by the liver. يعني the alcohol dehydrogenase enzyme when increase in the liver there will be metabolic tolerance is occur. But the behavioral tolerance, brain adapt to the amount of alcohol which are present in the body. So a tolerant persons يعني دول المتعودين عليه can have blood alcohol concentration to multiply than the amount high than than. Okay,
a brain adapted to the amount of the drug is present in that when those persons who are correlated to alcohol have a blood alcohol concentration multiplied by 2 than the amount of non-alcohol tolerant person and act the same. يعني الكحول افكت مثلا على سبيل المثال مثلا واحد صار له يشرب فت 5 سنوات واضح؟ وواحد صار له يشرب شهر تعطيهم اول 1 اونس كل واحد تعطيه 1 اونس الاونس تقريبا نص بيك يعني يشربون زين بنفترض وتنتظر فت نص ساعه تشوف هذا اللي صار له سنتين يشرب او سنه مقارنه باللي صار له مثلا 5 سنوات تظهر عليه الاعراض بسرعه لكن ذاك لا هذاك يتاخر يراد له بعد كميه اكثر حتى يطلع البيهافيرال change or behavioral effect of alcohol because of the behavioral tolerance to the brain will be adapted يعني تعودت على عمله. Dependence للمان maybe due to either or either to increase in the dopamine and or the effect of decrease anxiety لأنه يقلل الانكزايتي يقلل الدبرشن يقلل psychological effects of the يعني هاي اللي يصير عندنا احنا tension in general but mainly the anxiety. So these are maybe the leading factor of development of dependence. withdrawal of alcohol يعني علامات الانسحابية يعني واحد يوقف مثلا واحد صار له 15 سنة يشرب ويوقف مباشرة يشرب راح تطلع عنده withdrawal syndrome علامات انسحابية اللي تشمل لنا الكحول شزر يعني راح يصير عنده اختلاجات صرع ابليبسي may occur in about 10% of the people يظل يأذي اوكي راح يصير عنده delirium also it may be lead to coma يجوز يعني يفقد الوعي الى اخره. ف 10% of the people who stop taking alcohol suddenly it will lead to alcohol withdrawal syndromes. نعيدها لكم. Alcohol withdrawal syndrome is a syndrome which are occur due to stopping of alcohol drinking suddenly for those dependent person. And these symptoms and signs include seizure, okay, alcohol withdrawal treatments يعني يكتبونها الشباب لو بعدين تنزل يكتبونها okay, maybe severe headache, maybe shock, maybe coma, okay, but the most important symptoms is alcohol seizure and delirium tremens of stopping of alcohol suddenly. This is due to a neuron producing more glutamate to counteract the effect of increased GABA. ليش تطلع هذه العلامات؟ Because due to the neuron producing more glutamate to counteract the effect of increased GABA. بعدنا بالديبندنس other effect of withdrawal include hallucination ضليل ذي قلنا سايكوموتر يعني مثلا يشوفها يصعد السيارة مثلا يعني وما يندل وين الستيرين وين الكذا على كل agitation يعني يشوفها ولا confusion يظل يعني حتى ما يندل حلقه. This syndrome is known as delirium tremens.
تسميه الهذيان، يعني الهذيان الكحولي. Side effect and toxicity of alcohol. Liver change. 50% of death due to alcoholism are caused by cirrhosis of the liver, and the fifth most common cause of death in the USA. Other effects are pancreatitis and chronic arthritis caused by the peptic ulcers. أيوة خلينا نوضح لكم. دون المايك بلا زحمة عليكم شباب. قلت لكم من ساعة فيتال الكول سيندروم يصير عند الحوامل. فيتال FAS فيتال الكول سيندروم is accountable for 3 to 5 birth defect in 1,000 of drinking women. Okay? The causes of this causes low intelligence. دول يعني النساء اللي تشرب مثلا واللي الطفل اللي يطلع عنده FAS، يعني الطفل بالمستقبل الانتليجنس مالته امبيرمنت، المنتال ديس اوردر ميبي او ريتاردد، البيهيفيرال تشينج يشوفه يصير عنده توحد احتمال، يشوفه يقدر يقابل المجتمع اكثر المستقبل maybe lead to formation of alcohol addict and dependency. يعني بالمستقبل قد يصير الطفل يعني يصير يعني يتعود على او يصير عنده ادمان كحولي، or maybe go to development of schizophrenia and psychosis. اوكي؟ يعني بالحقيقه اكو وايد دراسه حول الكحول، مثلا شافوا احنا ما دام بدنا نحكيكم عن البريجنسيز and those which are drink alcohol، شافوا التوائم السواميه، يعني دول التوأم مثلا هسه اثنين توأم، واحد اوديه مثلا بالبصره والثاني اوديه بالتوك، واقطع العلاقه بيناتهم نهائيا حتى لو ما بينات بينهم ولا ارقام، او واحد اوديه لامريكا الجنوبيه وواحد اوديه لاستراليا. اوكي؟ بس هم اخوان توأم. اوكي؟ اذا ذاك مثلا صار اديكت، شافوا الاديكت also to the other one، يعني الاخو الثاني شوفه همتين اديكت، فthere is relationship between twins and development of addiction. يعني اذا واحد صار addict the other twins will be maybe addict or must be addict. اوكي؟ بعد عندنا بعد عددكم قليل هسه 133. there is retarded body growth، يعني شوف الطفل اللي امه تشرب يطلع ضعيف، وايضا نشوف انه there will be facial abnormalities. teratogenic effect of alcohol. adolescents engaged in antisocial behavior. Two, these people are slow learners، يعني التعود مالهم بالمجتمع، اختلاط المجتمع راح يضعف، بالمدارس يعني يجوز قليله. there may be development of heart disease, congenital heart diseases or defect، مثلا يجوز يطلع mitral valve prolapse، maybe يطلع etiology of Fallot. all the congenital heart disease or defect may be occur in those women who are drinking of alcohol in their babies in the future. Alcoholism and pharmacological treatment. Denial is nearly always the major obstacle. integral part. شو المعنى؟ إن الحرمان هو دائما العقبة الرئيسية عند المدمنين، وهو جزء لا يتجزأ من حياتهم. environmental factors، يعني مثلا لا منتجعات، لا كذا، لا وسائل ترفيهية، هاي تؤدي إلى انتشار المشروبات الكحولية وانتشار الإدمان الدوائي والإدمان على المخدرات إلى آخره. فenvironmental factor is very important, seem to be less important than the genetic factors. لكنه احنا عندنا الحقيقة بالعراق صح، يعني genetic factor هي more important in development of alcoholism. صح، مثل مو قلت لكم أنا ذول اللي هم توين، يعني لو واحد يبعد عن الثاني، ذاك يوديه بغير قارة وذاك بغير قارة،
اذا هذا طلع مدمن على الكحول، اخوه الثاني اللي توأم ماله ايضا يعمل. there is a genetic cooperation between the drinking of alcohol, يعني dependence, and the genetic factors. So the environmental factors seems to be less important than the genetic factors in development of alcoholism, but not mean that the environmental factors have no role in the development of alcoholism. لا، يعني environmental factor يعني very important factors or very important role in the development of alcoholism, but the genetic factor is superior, okay, or more important than environmental factor in the development of alcoholism. Alcoholism is used as a self-medication of the psychological stress. Often, اللي موجود حاليا هسه بالعراق شوف يخبط كل شيء. depression, manic depressive illness, anxiety disorder or antisocial personality. تشوفها معاكس بالمجتمع، يعني تصعد لستوته وتشوفه يجي بالروق الى اخره الى اخره. Nowadays alcohol replaced by drug. هاي صار دراسة جديدة كلش مهمة. Nowadays the alcohol is replaced by drug misuse and drug addiction in Iraq, or both alcohol and drugs together. يعني يشرب هم الكحول ويخلطوا وياها مع ادويه، ولا تجي ينظفوا له عندي كريستال، عند حشيش، عند ماريجوانا، وكل شيء ما شاء الله عندنا موجود. The goal of the treatment of alcohol dependency and abuse. Number one, reversal of the severe pharmacological effect of alcohol. We must reverse. Two, treatment and the prevention of withdrawal symptoms and complications. Three, maintaining the abstinence and the prevention of the relapse by using agents that decrease the craving for alcohol. B, stop the loss of the control over drinking. C, make it unpleasant to ingest alcohol by the CAPROS. A treatment of coexisting psychological disorder that complicate recovery. Note, no agent can reverse the acute pharmacological effect of alcohol. يعني إذا واحد تشوفه سكران مو تمام والشارع مثلا ماشي عليه الطوطح بالشارع، ماكو أي درج نقدر نرجعه هذا مثل ما كان صاحي. واضح؟ يجوز ناخذه للطوارئ اذا نسوي له يجوز غسل معده، مو هذا يجوز نأذيه بعد اكثر، فنخليه تايم الى ان ميتابوليزم اوف الكحول. واضح؟ So no agent can reverse the acute pharmacological effect of alcohol. Two, the pharmacotherapies are available for the treatment and the prevention of withdrawal symptoms. من الادويه موجوده مثلا اليوم، يعني نعطي باليوم ذول يجون عندهم علامات انسحابيه نعطيهم دايزيبام باي انفيوجن اللي بالمغذي، او نضربه IM ونشوف هذول اللي يؤذون اللي يصير لهم صرع اللي يصير الى اخره، ونشوف احنا الريسبونس of the diazepam for the treatment of withdrawal syndrome. So the pharmacotherapies are available only for the treatment and prevention of withdrawals and complication of alcohol-dependent people who are decreasing or discontinuing alcohol. يعني دول يريدون يوقفون الكحول، مثلا اعطي اكاربوز مو تمام، بس انا ما اقول له اخذ لك حبايه فلاجيل
او اذا موجود داش الفئران بقول له قبل لا اشرب وخذها لان هذا راح يصير عندك سفير هذيك، او احنا نخاف نتيجه حدوث severe vomiting and severe hypotension and maybe lead to death. قد المريض يموت تاكل. إذا العدد ماكو يقل لأن وقت المحاضرة شوية مزعج. Benzodiazepine are the drug of choice for the treatment of alcohol withdrawal syndrome. It will improve the benzodiazepine يعني الفاليومات وأكثر شيء هو الدايزيبام. Improve the symptoms to prevent the seizure and delirium tremens. And 3, substituting this long-acting drugs to prevent or suppress the withdrawal symptoms. Who's the diazepam. Alcohol sensitizing drug carbamide. هذا اللي يسوي لنا severe headache and may lead to hypotension or maybe lead to death. Because those drugs, diazepam and calcium carbamide, flagyl, and some anti-diabetic drugs also allows the acetaldehyde to accumulate it اللي قلناه very toxic واللي طلعناها هاي الأعراض which in turn cause acetaldehyde syndrome characterized by thrombin headache, nausea, vomiting, chest pain, hypotension and may lead to death. Opioid antagonists اللي هي نالتركسون موجود على شكل شراب ونالميثين وأكامبروسات، بس أفضل من الأكامبروسات موجود هنا عندنا في العراق نالتركسون والأكامبروسات أفضلهم، راح يقلل عملية التعطش للألكوهول. Naltrexone is used to reduce the craving for alcohol, look like acamprosate. The hypothesis is that the reinforcing the properties of alcohol involving the opioid system. Okay, because the alcohol will involve the opioid system. يعني انتم بتعرفون الاوبويد او الاوبيوم اللي هي البيثيدين، المورفين، الترامال اللي يعتبر مودريت اوبويد دراجز يعني كوز ايوفوريا نشوه. فالنالتريكسون هو واحد من الدراج which are used for the treatment of opioid addiction. فلانه الالكول يشتغل شغل الاوبويد on some receptors in the body. طبعا راح اسالكم سؤال شباب اكتبوه انه وش رسالة تدزوا لي اياه حل هذا حتى نصوره بالشاتات. السؤال يقول where is the receptors of دقيقة واحدة. وين يقع ريسبتر مال الالكهول بالجسم؟ دكتور نجاوب ولا شنو؟ اللي كتبوها اللي كتبوا لي اياها مو عندكم اكو هذا هاي شات كتبوا لي دكتور لا ندسها. اللي دكتور انت مو هوست. دزوا لي الهوست وانا اخذها منهم. زين اوكي يلا والله خلنا اشوف هسه كافي هاي كافي ما يحتاج انا شباب رفعت الدكتور دزوا. In different, there is no specific receptors of alcohol. There is no specific receptor of alcohol in the body. The alcohol is effect on the brain, effect on the neuron, on all parts of the body. So there will be no antidote for alcohol. ليش ماكو antidote for alcohol؟ لأنه there is no specific receptor of alcohol in the body.
because alcohol مثل ما قلت لكم أنا بالبداية will act on different part of the nervous system. يعني شوف أول ما يشرب يقدر لسانه ورا ربع ساعة. Dopaminergic drugs used also in maintaining abstinence. يعني الأدوية اللي تشتغلنا على الدوبامين يعني look like dopaminergic drugs اللي تستعملنا بناء تقليل الانكزايتي إلى آخره. أيضا تستعملنا للحفاظ على توقف those patients from the alcohol. Other drugs serotonergic drugs which are used for the treatment of alcohol dependence. These are serotonin specific reuptake inhibitor, for example fluoxetine اللي هو antidepressant drugs used for the treatment of depression and anxiety. It is a good drug for the maintenance of the abstinence of the alcohol drinking. Also 5-hydroxytryptamine 1A agonist اللي هو buspirone. It is used for the treatment of anxiety, which is also have good effect for reducing the alcohol consumption. And the 5-HT3 antagonist, example on dancetrone, which is anti-vomiting drugs, also used for the treatment of nausea due to as a side effect of alcohol. Thank you very much. Thank you.